Tasik Ohrid yang terkenal dengan keindahannya menjadi salah satu tarikan pelancong di Macedonia. Oleh itu, ia dikenali sebagai The Jewel of Macedonia's Crown. Setiap tahun pada musim panas akan diadakan pesta muzik klasikal dan juga drama di Tasik Ohrid ini. Bersama saya Altimet dalam Sounds of Muslims. Bandar Ohrid yang dikenali sebagai Bandar Cahaya daripada maksud nama asalnya, Lichnidos. Bandar dan Tasik Ohrid ini mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO. Kota Zar Samul ini dibina pada abad ke-10 dan pada 1395 ia ditawan oleh kerajaan Uthmaniyah. Penduduk-penduduk kota ini yang beragama Kristian dibenarkan untuk tinggal di dalam kota, manakala penempatan penduduk baru yang beragama Islam duduk di luar kota Zar Samul ini. Semasa pemerintahan Kesultanan Uthmaniyah, proses Islamisasi berlaku secara besar-besaran. Ramai penduduk asal Macedonia dari etnik Slav yang beragama Kristian memeluk Islam. Sistem cukai jizyah diperkenalkan oleh pemerintahan Uthmaniyah ketika itu. Penduduk bukan Islam dikenakan membayar jizyah sebagai ganti kepada zakat yang dikenakan kepada penduduk Islam setiap tahun. Jizyah ini sebagai jaminan perlindungan yang diberikan pemerintah kepada penduduknya yang bukan Islam. Masyarakat Islam di Macedonia berasal dari pelbagai latar belakang, suku etnik dan budaya. Antaranya Albania, Turki, Romani, Bosnia dan Macedonia. Di sini saya bertemu dengan penyanyi dakwah terkenal Mesut Kurtis. Beliau yang dilahirkan di Skopje, berketurunan Turki dan Albania dan menerima pendidikan di Wales, United Kingdom. Kita berkenalan lebih dekat dengan Mesut Kurtis selepas ini. صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه. Ajib, that was Tabassum, yes? Yeah, this is Tabassum from my album Tabassum. Baiklah, kita ketahui dengan lebih lanjut tentang Mesut Kurtis selepas ini hanya di Sounds of Muslims. Lagu Qasidah Burdah ini memperkenalkan Mesut Kurtis di mata dunia. Walaupun pernah tinggal di United Kingdom dan banyak membuat persembahan di merata dunia, bagi Mesut, tiada yang dapat menandingi kampung halamannya ini. Dia begitu teruja semasa membawa saya ke Old Bazaar yang lebih 90% peniaga di sini beragama Islam. This is like East Europe. We are connected to Europe also, to all the cultures here, you know. So I have Bosnian friends here, Macedonian, let's say, Albanian, Turkish. So I just feel home, you know. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. I just grow up here in this street. This is the Old Bazaar in Skopje, and in behind of this bazaar I was just born, and I spent most of my time with my friends in this street. So this is my hometown. I feel very home. Yeah. But after this, after my primary school, I went to the Sharia course. Secondary school. Yeah. I did in Skopje also. Yeah.
in Isabeg Medrese. Okay. So I studied in Albanian language. I met very different cultures on that because we were staying in the accommodation. Yes. So that was very, very good experience for me. But in the same time, after I went to the UK, I had the chance to meet the cultures of the world there. Yes. نامت أعيني يوما نامت والحنين نما راحت تحتويني رؤياك يا رسول الله. You come from a family of scholars, right? But you are in music. So how can you tell us how that happened? So I believe that Allah chose me to do this. Allah created me for this. I discovered my talent, that was me. But also studying religious studies made me to have more knowledge about my religion, about to build my personality, and especially while I do my job, while I do my music. So this affected me very positively. Cinta pertamanya terhadap muzik bermula ketika berusia 8 tahun. Seni sevmek benim dinim, imanım. Seni sevmek benim dinim, imanım. İlahi dini imandan ayırma. I was very young. One of my popular recording shooting was when I was wearing the fez, the red fez, the Turkish traditional, and I used to sing in Mustafa Pasha Mosque. Mesut yang dalam keluarga didikan Islam amat menyanjungi datuknya. Our grandparent, who was one of the biggest scholar here, and the one who based the madrasa here, who opened the madrasa, called it Meddah. He was one of the biggest scholars, and all the scholars who we had here in this town, Skopje, they were his students. Mesut kini sedang melanjutkan pengajiannya di peringkat Doktor Falsafah. Okay, sekarang ini kita berada di University of Visual Arts di Skopje, Macedonia. Dan untuk mereka yang tidak tahu, Mesut Kurtis sedang melanjutkan pelajaran di sini. Jadi kita akan tanya sedikit sebanyak apa yang dia buat di sini dan apa yang dia harap-harap yang dapat dicapai di sini. Mesut, you are a student at this university now. Yeah, I'm a student. What are you doing? Or what are you studying for? I just started combining our old songs, nasheeds from Skopje, Macedonia, trying to write down in one of my research work. Working with the teachers of this university, trying to finish my work and present that old songs which most of the young generations, they don't know about that, and trying to save that heritage, what we own from our past. Inshallah, if you are successful, the next time Malaysia sees you, we're going to have to call you Dr. Kurtis. Yeah, inshallah. I'm not on titles, but I will be very happy, in future, because also I might be like a part of this university, one of the teachers to teach the spiritual Islamic music here in this college. I think we have and we can add many values here in this university. Mesut Kurtis yang dikenali di peringkat antarabangsa membuka harapan masa depan yang lebih cerah kepada penduduk Macedonia dan juga seluruh penduduk Balkan yang sedang dilanda krisis ekonomi. With his work about the spiritual tradition in the Oriental music in the Balkan country, he gonna prepare his doctorate here. Tradition of the traditional music is not only present in the past, in the present, but especially in the future. The music is some sort of consolation of the human history, and especially this
this music with interpretation of Mesut Kurtis. Ikuti bagaimana kepelbagaian latar belakang budaya mempengaruhi muzik Mesut selepas ini. Pengembaraan saya di negeri Balkan kini hampir ke penghujungnya. Ketika inilah saya diperkenalkan dengan pengasas Islamic Center Al-Kalam, Ustaz Sabahuddin Mahmuti dan isterinya Ustazah Jaimah Hussein yang berasal dari Singapura. Kehadiran saya pada malam itu disambut mesra oleh seluruh jemaah masjid di sini. Beginilah suasana kelas yang diadakan setiap hari Sabtu hingga Khamis yang berjumlah lebih 400 pelajar. Ustaz Sabahuddin dulunya sama-sama menuntut dengan Ustazah Jaimah dalam jurusan syariah di Universiti Al-Azhar Kahirah sehinggalah ke peringkat sarjana. Mereka berkahwin di sana dan dikurniakan seorang anak perempuan, Dr. Iman. Menurut Ustaz Sabahuddin, mereka bersyukur keadaan di Skopje lebih baik berbanding semasa pemerintahan komunis. Alhamdulillah sekarang bukan betul-betul macam dulu. Dulu selepas masuk komunisme, misalnya tak boleh belajar Islam, tak boleh yatba kutub, tak ada sekolah Islam. Menceritakan pengalaman pertamanya tinggal bersama keluarga suaminya, bahasa menjadi masalah utama untuk Ustazah Jamiah berkomunikasi. Dia terus berusaha mempelajari bahasa Albania dengan cara menghafal tanpa menghadiri sebarang kelas. Kini Ustazah Jamiah antara 5 tenaga pengajar di sini. Beliau mengajar kelas agama khusus untuk wanita dan kini fasih bertutur dalam bahasa Albania. Aktiviti di sini, Zaz selalunya memberi ceramah di bulan puasa untuk kaum wanita dalam bahasa Albania. Jadi alhamdulillah lah, Zaz selalu tanya saudara-saudara kaum wanita tu, Zaz tanya, awak betul-betul faham ke tidak? Kalau saya ada muskilah tentang bahasa, kalau ada kalimah yang tak dapat dipahami, tolong bagi tahu saya. Saya boleh memperbaiki bahasa tu. Jadi diorang alhamdulillah, diorang sendirian kata orang tu mengiktirafkan yang kami fahamlah ustazah, dia panggil pun ustazah juga. Kini Skopje menjadi pilihannya untuk terus menetap bersama suami, anak, cucu dan menantu. Itu tadi sedutan konsert amal Mesut Kurtis untuk tabung anak-anak yatim yang diadakan di New Zealand dan Australia awal tahun ini. You just came back from an international road tour, right? So I'm sure you go to a lot of cities. So can you tell me what you learn in individual cities? So the difference was only in language. So when you learn the language of that culture, of any other culture, so you just go and automatically you get connected. So of course this affected to my also music. I started singing in different languages. First starting in Turkish, then Arabic, then English. So when I'm in Balkans, I sing in Albanian too. Right. When I go to Bosnia, I sing in Bosnians. Yeah. يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك. The idea came after we just were talking that we need to speak a little bit about smiling, because in the last period people, I'm not talking about Malaysia because mashallah Malaysians, they always smile, they are always We try. no, you are doing very well. I know this through my friends, because we were studying in college, university together, so always positive. Yeah.
they spread it always the positive energy and they were smiling. But I'm talking about our countries like Balkans, like Arab world. The people they lost value of smiling. We just wanted to remind them, even if you have the most big problems in your world, this should not take you from smiling and being positive, because all these tests comes from Allah Azza wa Jal. صلي وادعي من قلبك يبعد الهم عنك طول ما انت مؤمن بربك هيكون عند حسن ظنك وقول يا رب انا عبدك. One of the songs is أتيت بذنبي. Okay. I came with my sins. I talked to Allah. I tried to be very pure, and I tried to be very open to my Creator. I just ask for forgiveness. This is and also the God Hira is the cave of Hira. Trying to explain the emotions of our Prophet. Of course, which is this we just imagine. As an artist, we try to describe. Okay, you once mentioned that nasheed, the main thing is the lyrics, but the melody shouldn't be ignored as well. Right? And now what you find now is people mixing genres, and some people are mixing nasheed with other genres. What are your thoughts about that? In today's day, we speak about different cultures. Before, Muslims, they used to be only Turks, let's say Malaysians, Arabs, and nasheeds. They were specified with these cultures only. But now we find many converted English Muslims, French Muslims, American Muslims, let's say. And of course, they belong to different cultures. Yeah. And this affects also their music. You can find someone is making rap music, but gives a good messages. Fine, because we have many friends now around the world. We meet with them in different music festivals. So when we see them, we understand them. Before what was very strange for us, because we used to listen nasheed, just only about Allah's creation, about madah. But now suddenly we find someone is rapping. أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني. Namun begitu, muzik dakwah masih sukar menembusi pasaran. In some countries, they consider our music as a religious music, so they see a difference between any other kind of music. So we always try to say that no, this music is the music, and it's a universal. Just the topics sounds more religious, but at the end there is not any difference. We try to make our stuff more as much we can to make it like quality and strong. In some countries we succeeded to be part of, but in some countries we still are facing difficulties after we release our album. Sometimes we don't find in the music market our stuff. But in Malaysia, for example, we are very happy because in Malaysia there is a strong market working going on, and we have very strong fans who follows us and who supports us. عليك صلى الله يا حبيب قلبي يا محمد يا إمام دربي يا أحمد يا شفيع ذنبي طه عليك صلى الله. Soalan kuis mingguan minggu ini. Siapakah penyanyi nasyid yang dipaparkan dalam episod ini? Sertakan juga slogan saya gemar menonton Sounds of Muslims kerana tidak melebihi 20 patah perkataan. Hantarkan jawapan anda beserta dengan nama penuh, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan alamat rumah ke email somtv9@easykembara.com sebelum 6 Julai ini. Soalan terkumpul minggu ini. Apakah nama pusat Islam yang didirikan oleh Ustaz Sabahuddin Mahmuti? Kumpulkan jawapan anda dan hantarkan ke semua jawapan soalan terkumpul selepas episod keempat. Jawapan perlulah sampai sebelum 6 Julai 2016. Dua pemenang mingguan akan menerima sepasang jubah tajaan Ainun Kaman. Seorang pemenang soalan terkumpul akan menerima pakej kembara korban 8 Kemboja tajaan Easy Kurban. Kesemua pemenang akan diumumkan di media sosial dan di laman sesawang Easy Kembara di www.easykembara.com.
Sekian Sounds of Muslims buat musim ini. Anda boleh mengikuti kami di laman media sosial Facebook dan juga Instagram. Untuk mereka yang ketinggalan episod ini atau episod-episod yang sebelumnya, bolehlah layari tonton.com.my. Setinggi-tinggi penghargaan kami kepada Izzy Kembara dan juga Izzy Korban kerana menaja perjalanan kami sepanjang kami di Greece dan Macedonia. Terima kasih daripada saya Altimet dan juga kru penerbitan Sounds of Muslims. Sebelum kita berpisah, mari kita sama-sama renungkan. Bersyukur itu bukan setakat berhenti apabila dapat apa yang dihajatkan. Sebaliknya berusaha keras untuk mengupayakan yang sebaiknya. Jumpa lagi insya-Allah di musim yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من أتيت فزدت حبنا أسعدتنا وجمعت شملنا أنت هدية من الله لنا بعد انتظارنا لك طول السنة فيك السرور والهنا حمدا لك يا ربنا عيد سعيد, let's enjoy this happy day. عيد مبارك, come on let's celebrate. عيد سعيد, let's enjoy this happy day. عيد مبارك, come on let's celebrate, celebrate, let's celebrate. Allah Allah, thank you for this day. Murahkan rezeki, jadikan aku lebih seperti antara mereka yang mempercayai. Walau usahaku kurang memadai, faduku lewat beberapa kali. Bila bisikan dia mencuit hati, aku tercandu pada duniawi, tapi aku tetap kembali. Jadi syukur aku masih di sini, syukur aku bernafas lagi, syukur aku masih berdiri, masih ada kuasa dalam tubuh ini, syukur. Feeling so good, smiles and green